added overarching priority is to work for a decisive ANC election victory. Phambili kwiindaba zethu ngokuhlanje umongameli we-ANC umnumzana Cyril Ramaphosa uphinde wagxininisa ukuba i-ANC iza kuliphumelela unyulo lukazwelonke kulo nyaka ngaphandle kwamathandabuzo. Our mom actually had very big plans for us. Kwenziwa uphando ngokusweleka kwabantwana ababini nabatshone eSundays River eColchester kufuphi naseGqeberha eMpumalanga. Iyaqala ngokuhlanje umdlalo wokuqala wetumente ye-AFCON phakathi kwe-Ivory Coast neGuinea-Bissau. Sinamkele kwiindaba zethu ngokuhlanje andamba indodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzonzundu. Umongameli we-ANC umnumzana Cyril Ramaphosa ukhumbuze inginginya yamalungu e-ANC abengungelene kwibala iMbombela eMpumalanga ngemvelaphi yeseko esiluqilima esekelezelwe kuso idemokrasi yeli watsho eqinisekisa abagxeki ngelithi lo mbutho uzawuphumelela ngaphandle kwamathandabuzo kunyulwe kujongwe kulo. Umongameli ukuthethe oku ngethi besenza intetho yosuku kwimibhiyozo yokufinca 112 leminyaka i-ANC yasekwayo. Oh Allah, keep guiding this beautiful organization and let this organization win the election without any collision. Emva kokuba onyawonhle bemva bangemva babewutshayelele lo mnyadala ngomthandazo nomongameli Cyril Ramaphosa ubethelele isikhonkwane esithi ukulala ngengubenye namanye amaqela ezopolitiko kulawulo kuyaludodobalisa uhanjiso lwenkonzo. These coalitions have led to service delivery weaknesses, where development suffers and in a number of cases grinds to a halt. Replicating this bitter experience of total chaos, instability and dysfunctionality at a national and provincial level will be a total disaster for our country. Edadele enzulwini umongameli ubalule imiba engunobangela wokuba kunamhlanje ube uMzantsi Afrika ungcamla inkululeko. These include the adoption of a transformative constitution that guarantees fundamental freedoms and human rights to all South Africans. The second area is the expansion of basic services and infrastructure to millions of our people who now have access to housing, to better roads and roads that are becoming better, to education where there is now universal access, to health which is improving, to water, to energy and income support through a very progressive social security net. The third one, broad area, is the launching the first phase of economic transformation. The other one is the establishment of a democratic state having institutions in accordance with our constitution, like the Auditor General, the Independent Electoral Commission, the Public Protector, and a number of others. These are institutions that we really did not have 30 years ago. We now have them. We must cherish them. We must defend them. We must advance them because they support our democracy. Akalibelanga nokujolisa kwabo athi ngabagxeki abakholelwa ekubeni i-ANC izawukha phantsi siyasigcwele kunyulo olusemnyango. Our added overarching priority is to work for a decisive ANC election victory so that it may obtain a clear mandate. When they look at us, but you know, iphelile ANC.
When they look at us, Party we are going to get less than 50%. Abanye Party we are even going to get 30%. Logo kukhulunywa ngabantu abangayazi ANC. Mandla. Ngiyabonga. Umongameli ulebele ngelithi basagqabula nje izigcawu kwangoku, kungenjalo kwinyanga ezayo beyi-ANC bazawusungula umqulu wezithembiso ozawuba ngumkhomandlela wokusa phambili eli lizwe. Kusenjalo bekumbetshe kunjeya kwibala laseMbombela, abalandeli nabaxhasi beqela le-ANC bephume ngonina ukuza kubhiyozela le minyaka ili-112 lasekwayo eli qela. Amalungu eliqela avakalise izinto azilindeleyo kwintetho kamongameli wawo. Kulo nyaka ka-2024 akenze kahle, abantwana bethu Nkosi yam enze ngendlela zonke abantwana bonke apha eSouth Africa bafumane imisebenzi. We definitely sure that we are not going to experience load shedding anymore under his leadership, and we truly believe that the ANC, it will win the election and will deliver the service delivery to the people. Emva kokuba egqibile ngentetho yakhe umongameli, amalungu kanxantathu we-ANC nawo afumene ithuba lokubhekisa amazwi. We want to reaffirm our support, our unwavering support and our unconditional support to the African National Congress that our resolution of the conference says and is easy. We support the African National Congress in the upcoming general election and nothing else. Ukanti umfelandawonye wabasebenzi ikhosatu nawo uvakalise inkxaso yawo ku-ANC, kodwa wakhupha umyalezo ongqingqa kweli qela ngomba ophathelene nochatha kwimivuzo yabasebenzi bakarhulumente ongazange unikwe ingqalelo ngokwesigqibo sango-2018. We want you to come back to the table in the bargaining council and resolve the crisis that was caused by government and the courts regarding public servants and their wage. Amakomanisi eLomzantsi Afrika i-SACP ngamafutshane akhwele ezehlela kwabo athi ngabangqatshi beliqela nabathi baqhekeke bayokuvula amaqela amatsha ezopolitiko. This counter-revolutionary agenda, comrades, has to be fully interrupted. We have heard already what they are trying to do in communities, try to intimidate even ANC councillors to resign so that they can be by-elections. Ukanti indaba ezibhlungu zezokuba kusweleke abantu abahlanu ebebesuka kwiphondo laseLimpopo besiza kule mibhiyozo nekukholeleka ukuba ngamalungu eliqela. Usemninzi ke umsebenzi ngaphambili kwaye eli qela liza kuyibeka kwelokulibala le mibhiyozo ngoku kube mdaki overall nanjengoko amaqela ezopolitiko eza kubila esoma egaya inkxaso yonyulo oluzayo lukazwelonke. Itshantliziyo ledabi lenkululeko Allen Bosak noGqeberha Imtiaz Suleiman wombutho wesisa iGift of the Givers bebephakathi kwezithethi kumsitho oxhasa ilizwe lasePalestine eKapa. Usuku iGlobal Day of Action for Palestine lukhuthazwe linyathelo lelizwe loMzantsi Afrika lokuthabatha isigqibo sokumangalela ilizwe lakwaSirayeli kwinkundla yobulungisa yamanye amazwe kuphathelene nenyikitya yokusweleka kwabantu ngenxa yemfazwe egqubayo eGaza. Izithethi zitshintshiselene ngeqonga zinika inkxaso engagungqiyo ngakwilizwe lasePalestina elijike lalithafa lempanalo gazi ukusukela ngo-Okthobha wanyakenye ngenxa yemfazwe yamaSirayeli eGaza. In South Africa, let us show our brothers and sisters in Palestine that they are always loved. We are here today to stand in solidarity with Palestine against the brutalities of Israel backed by the U.S. and by Zionists worldwide. uGqeberha Imtiaz Suleiman uthe liza kududuma lidlule nakweli lizwe lasePalestina. Palestine will be granted victory, ladies and gentlemen. In addition to that, this country and its peoples will be blessed.
ngelixa uGqeberha yena ethe baza kuthi gqolo beqhankqalaza de ilizwe lasePalestina likhululeke kula makhamandela elikuwo. To say to them, we will not stop gathering in the streets and protesting and demanding until Palestine is free and until you governments stop your complicity with murder and with genocide. Kambe umyalezo ucace gca ngokuba ezimvaba zinqwenela ukuba ilizwe lasePalestina lidlule kule mbandezelo. Kusweleke abantwana ababini ekukholelwa ukuba boyele eSundays River eColchester Cebokuhle eGqeberha ngoLwesibini uTatum Jonas ebeneshumi elinesithathu leminyaka kwakunye noEldin Busako ebeneminyaka eli-15 bafunyanwa sele bebanda emva kweyure boyele ukanti amapolisa aqhuba uphando nakubenethe awarhaneli kuba kukho unyawo lwemfene. Intwazana nebineminyaka eli-13 ubudala uTatum Jonas ebetyelela umakazi wakhe uElkodin ngethuba kusehlelishwa ngusha. Umakazi wakhe umchaza njengomntwana obethanda ukudlala kwaye ebeyimvuze bububele. Her mom actually had very, very big plans for her. They were young by me coming to visit and as we were sitting that morning, waking up, all of us here, and we just start talking, and she had big plans for Tatum. She even told me that, next year when Tatum goes to high school, she's going to stay by Mary. Uceba wale ward uZwelandile Thotho uthi kufuneka lenziwe iphulo lokwazisa uluntu lwaseColchester ngobungozi bokuquba kwelidama ukunqanda iziganeko ezikumila kunje. NgoDisemba mhlawumbe abantu bazawushiya imoto zabo pha babone beze kulo mlambo bengakhange baqaphele nto kanti at least babekunobakho abantu nje be-awareness banxibe reflectors ezithile ezithi ubungena apha ungena emngciphekweni wakho ukuba uzawuqupha apha usemngciphekweni wakho abantu so that bayazi loo nto because nathi ngokusingena asixelelwanga nto ngumntu but sifundele ibhodi. Isithethe samapolisa uColonel Priscilla Naidoo usithi kuvulwe idokethi lophando ukanti akurhanelwa nyawo lemfene kwesi siganeko sokutshona kwaba bantwana ababini. The 10-year-old alerted relatives and the police K9 search and rescue as well as the diving unit were mobilized. At about 1900 hours, Tatum Jonas, 13 years old, and Eldin Busak were retrieved from the water. No foul play is suspected and an inquest docket is open for investigation. Ukanti uTatum Jonas uza kubekwa kwikhaya lakhe lokugqibela kule veki zayo ngoMgqibelo. Kwiindaba zethu kuChannel 163, ndinguSiphosethu Boy, ndiseColchester. Abenkonzo zikaxakeka eRhawutini baphinde babhengeza iziganeko zokutshona kwabantu emilanjeni okukulandela esinye isiganeko sokufunyanwa kwemizimba emibini etshone eSoweto ngethuba lomsebenzi wesintu wokuhlanjwa. Inxalenye yoogqirha besintu bathe ezinye zeziganeko zibangelwa kukungalandelwa kwezinto ezithile ngethuba kusenziwa le misebenzi. Isithethe sokwenza imisebenzi emlanjeni okanye kufutshane namanzi sisithethe sidala nesaziwayo luninzi lwabantu abantsundu. Kodwa kutshanje kukho inkxalabo ngenani labantu abatshonayo ngethuba kusenziwa le misebenzi. The cleansings are very important because now I believe that when a child is formed inside the womb, usukusemanzini. So whenever izinto zakho sezikhubeka emhlabeni into zakho zingasahlangani because you'd find somebody umnikeza imithi ethola ukuthi ingamsebenzeli ngendlela yakhona. So uma umthatha lo muntu umbuyisele emanzini uyomvuselela ngoba thina sibantu bamanzi kahle kahle. Ukanti kunjalo nabantu bayayalwa ukuba bangathathi nje ovuke ngcene koko baqinisekise ukuba lo muntu ukhokhela umsebenzi uyayazi into ayenzayo. Kubalulekile kakhulu ukuthi masifike emfuleni siqale siuhlole umfulu ukuthi umfula unjani. Secondly, umfulu uyacelwa. You don't just take umuntu umfake emfuleni umfulu ungawucelanga. And before umuntu umuse emfuleni, that's why siba nokuthi umuntu akathathe 7 days before sizoya emfuleni. Kule 7 days leyo siyamtshela umuntu ukuthi akazile. Nami mina sangoma ngiyazila because asifuni ukuthi masifike emfuleni bese kwenzeka lezi zinto ezenzeka esikhathini samanje. It is a very rare and exceptional case for any practitioner to take a patient to the river after sunset or at night. I know of these cases and I know why that would happen. But I'm saying, when you do that, right,
as somebody who's not properly trained. The fact that you go to the river under the influence, that on its own is a red flag. Nangona le misebenzi inobungozi nje, kodwa kukho abo bayincomayo. Iza kusuka ibhola kumbindi webala phakathi kwabasindleki be-AFCON i-Ivory Coast neGuinea-Bissau kumdlalo wokuqala ku-Group A nozaqala ngentsimbi yeshumi ngokuhlwanje. Abadlali bamazwe ngamazwe bafana noPercy Tau, Vincent Abubakar, Sebastian Hola, Nicholas kwakunye noRiyad Mahrez kulindeleke ukuba batshotshe entla kule tumente kulo nyaka. Ithi afika imini ibikanti ixelwa nalapho amazwe ohlukeneyo kwelizwekazi Afrika azokuqubisana i-Ivory Coast nesindleke i-AFCON. Kulindeleke ukuba kugqame abadlali abohlukeneyo kule tumente nabathe bazenzela igama kumazwe ohlukeneyo apha eAfrika nangaphandle kwemidayeli. uPercy Tau woMzantsi Afrika azakubethe intshukuya amehlo nanjengoko ngomnye wabadlali abazenzele igama kumaqela afana neMamelodi Sundowns, i-Al Ahly, ndibala ntoni na. Lo mdlali neqela lakhe banethemba lokokuba baza kubuya nayo le ndebe. Ilizwe lase-Egypt liza kube lijonge kwifolosi yalo Mohamed Salah, longumdlali oqaqambe kakhulu kwiqela lakhe iLiverpool. uSalah ne-Egypt bajika kumagqibela kankqoyi wale tumente kabini ngo-2017 nango-2022, kwaye kulo nyaka umbuzo umile ukuba ingaba baza kubuya nayo na le tumente. uVictor Osimhen nobambe isichotho sokuba ngoyena mdlali ubalaseleyo webhola ekhatywayo apha eAfrika ku-2023 uza kubekhokhela ifolosi zaseNigeria nefunge yamunca intuphu ukuba iza kuphinda ithathe le tumente emveni kweminyaka eli-11 edlulileyo. Ukuba bayithathile kulo mjikelo iza kube lityeli labo lesine. Ilizwe laseMorocco liza kube lijolise amehlo kwifullback yabo Ashraf Hakimi noneminyaka engama-25. iMorocco iza kule tumente inempongo lokumele iAfrika kumdlalo phambi kwamagqibela kankqoyi kwindebe yehlabathi yebhola ekhatywayo nebiseQatar. uSadio Mane noyifolosi yeSenegal neli lizwe likhusela le ndebe emveni kokuyiphumelela ngo-2022. uMane ulindeleke ukuba babeke phantsi koxinzelelo nozindi bamazwe ohlukeneyo naza kuqubisana neSenegal. Siliqulani ke makwedini libonisa ihlabantu ukuba ibhola ikhatywa njani na apha kweli lizwekazi iAfrika. Kanuthabile Makhaphela selengqangile neMozulu. Bukele we-channel 163 apha kumzantsi wethu bandibulise kaloku ndithathe kaloku izantambo zintle pha kumadikela bethu na edeskeni enkulu yendaba ndikwamkela ke apha kule yam kaloku ideska iMozulu mna ndikuthabile Makhaphela uMomthembu ungoza ngomso nanamhlanje nantsi bethuna iMozulu. Sivule ngokuqosela ngokubanzi kaloku uMzantsi Afrika uphela iingxelo zonke zemvula ethatha kakhulu futhi ukuxhaphaka ukutshisa kwelanga imimoya ebhudla kakhulu ngamandla kwindawo ezisenxwemeni njengapha ephondweni lonke phaya etshona koloni kofrededa kwasekuseni ngomso bevuka ngo-17 degrees bahambe kamandi losuku lwabo limathumba-ntaka kembukelwa belazulu ngo-31 napha embindini eMzantsi Afrika ediyara lihlabe kamnandi umhlaba ilanga ngama-30 nje ekhatshe kaloku sisile kalajokhwe kwasekuseni ngomso ngo-17 degrees ophole nje kamandi bukele lapha kaloku alvani futhi kusatshisa ngorhatya pha ngomso ngo-16 ekuseni baqukumbela usuku kwakhona futhi ngama-30 nje abenesithathu bukele lokho imozulu intle kakhulu kumzantsi Afrika uphela ngomso kale amaqondo wethu ke mukelwam aphantsi naphakabileyo ngomso sivule kaloku pha iphondo lokuqala phaya empuma koloni njengapha kumbindi senditshile pha kokalajokhwe no-alvani james abekomani ngabashumi lishumi nje bukele ikhathwa sisixhenxe kuyatshisa akhona mafu phaya ngo-32 degrees naso kwakhona kubukela imeko phaya ephondweni futhi elisembindini eMzantsi Afrika eFree State njengapha kaloku Ficksburg imandi kamandi lamozulu futhi lihlabe kamandi ilanga futhi umhlaba ngama-30 nje akhatshwe sisine yenje ke mzonzo imozulu phaya ephondweni ngasenxwemeni elintshona koloni phaya kaloku eKapa lodumo ngo-18 pha bevuka ekuseni bavale kamandi ngamafu njangephi nemvula zentshizane ngo-25 degrees ngomso emini zeyenje kwakhona ke bukela babo ekhaya imozulu pha kwephondo laseNorthern Cape phaya kaloku diyara ngo-20 degrees ekuseni bahambe nosuku lihlale kamandi futhi kuyatshisa pha ngomso ngama-30 nje abenesine Kimberley ku-24 degrees ekuseni bethola yenje kaloku imozulu phaya ephondweni futhi pha ko-northwest neziphaluka Klerksdorp phaya ngu-19 xa bevuka phaya ekuseni futhi bahambe nosuku lwabo othele kakhulu ke bukela ukusibekela ngaye kaloku la-30 degrees xa bevala imini yabo ngomso naso kaloku imozulu apho sikhoye bethuna eRandburg eGauteng Brockelspoort pha ngu-18 ekuseni intle futhi iphole kamandi la mozulu kodwa bukele wam ngama-20 nje ekhatshwa kaloku sesasithoba naso kwakhona bukele imozulu kwiphondo ke limandla kakhulu apha ephondweni eMzantsi Afrika eLimpopo njengapha koPhalaburwa bevuka ekuseni ngomso ngala-20 degrees bayiqoshelisa imini kamandi futhi ngama-20 nje bukele wam ekhatshwa kaloku sesasithoba
kunqembe nam apha ekhaya eMpumalanga baphila kohlobo ngomso phaa kaloku ephondweni phaya eMalahleni ngo-19 degrees ekuseni ngomso ihambe kamandi phole futhi izole kamandi laa Mozulu phaya ngabashumi babili njengobukeli ekhatshwa kaloku sesasibhozo nantso bathini Imozulu xa siyivala kaloku apha kum edeskeni kwaZulu Natal ePongola ngabashumi babili nje zakhatshwe sisibini ibe miyoli laa Mozulu futhi ngabashumi mathathu abe nesithathu lapha kwalapho Richards Bay elunqwemeni ngo-19 ekuseni bethuna itsho kakho imeko apha kwam umamshe bungoza ukuthetha kangaka xesha lemiyole. Bukela ungazifumana izindaba nezinye kwiqonga lethu le-YouTube nelithi Iindaba Zethu 163 ngomso oogxa bethu baza kuziphanga zishushu ngolwimi lwesiZulu. Kamnandi mawethu.